Donc bonjour à tous, bienvenue à l'IoT Week. On va vous présenter un deuxième atelier sur les plateformes digitales mises en place dans les industries. Présenté tout d'abord par Chris de Kubert qui vient de EFRA, le Centre de recherche et d'innovation sur l'industrie. Par la suite, Sadia viendra vous présenter en plus particulier une plateforme, la plateforme Papyrus. Voilà, je vous laisse avec Chris. Merci Yassine. So as agreed, I will do the presentation in English. So yes, my name is Chris de Kubber. I work for EFRA, European Factories of Future Research Association. I will operate the system from here. Hang on. Right. And I will provide you with some context of this program, Factories of the Future, first. And some examples of projects, some of the more horizontal stuff that we do throughout this program as EFRA. And then I will give the floor to Sadia Douib from CEA, who will actually present a case from one of the projects going more into detail in terms of digitization of manufacturing. So a bit of background to, that's it. The program, Factories of the Future. It started in 2010, so it's under FP7 for those who are somehow knowledgeable about European programs. Now we're in a program called Horizon 2020, and before there was a program called Framework Program 7, basically. And that Factories of the Future program started midst of FP7 in 2010, and the first 4 calls were under that program, and now since 2014 this is part of the overall Horizon 2020 program. To give you an idea of budgets that has been injected in this by the European Commission in the first 4 years under FP7, it was 650 million euro about, and for 2014-2020 we're talking about 1,150 million. So it's a program with critical mass, but it's still a quite competitive program, because it covers manufacturing really from material processing side down to the micron up to the supply chain level, which makes that there's a lot of ground to cover. So there's a lot of competition for this volume of funding. I'm going backwards all the time. This is a slide I borrowed from the European Commission, which put Factories of the Future there as a more vertical sector-oriented program. In the meantime, there's also a program that focuses on manufacturing more from the process side, process industry side, sustainable process industry, it's called SPIRE. And there's also a program on connected automated cars or green vehicle that has been started over a number of years already. And this is a slide I borrowed from DG Connect, who's focusing on the ICT side. And there, of course, the connected automated cars is one of the topics. But there you see a lot of enabling technologies, 5G, photonics, high-performance computing, data value, big data aspects, Excel, electronic components and systems, which lead to services, products. So within the European Commission programs, there's a lot of different sub-programs, if you want. And sometimes what happens is in these programs is a bit blurry, because I can tell you there's examples from Excel, which is about electronic components and systems, that really are on manufacturing. And if you would see on this project, you would say, oh, that could be a Factories of the Future project. So sometimes, for the outside, it's a bit confusing, saying, oh, what a bunch of programs, and what is really the difference between the programs. So just for your information, even if it's recorded, it's fair that I say this. But still, it's a lot of interesting work going on, and application-oriented work going on, and you will see that also in the examples, and for sure the presentation from Sadia later on. What do we do as EFRA? One of the tasks for us as a private partner to the Commission in the Factories of the Future, PPP, Public-Private Partnership, is that we consult with industry and the research community along industry about the priorities, and we feed that information into the European Commission, who then says, okay, let's allocate funding to some topics, let's get some proposals in, let's evaluate them, and we give the money. Like the Colrobot presentation, for those that saw the Colrobot presentation, that's also a project, but that was not in Factory of the Future, it's in the robotics PPP, so there you go. So we put up these roadmap documents, and the Commission
we are then engaging in the commission to say, okay, that's where the money goes to. And for your information, for the last 3 calls under Horizon 2020, the 18, 19, and 2020 call, to feed that discussion, we put a document together called Factories 4.0 and Beyond. And Factories 4.0 and Beyond, really, that we stress that we are covering Industry 4.0. We have actually been covering Industry 4.0 since 2010, before people were talking about Industry 4.0. But we want to stress we're doing it. This is not just somewhere else. We're really in it. And beyond saying, okay, there's other stuff besides digitization, like innovative materials. You still, when you manufacture something, and that's most of the time some material. And there's advances in materials as well. So some priorities that we're looking at: value chain, agile value chains. Those were in the sessions this morning. All these aspects were somehow tabled in the discussion this morning. And we really posted this also as the major priorities towards the European Commission in terms of the future of manufacturing. Excellence in manufacturing, being able to do zero defect processes, the human in the factory, and this discussion on circular economy. We see that also through the program we really have an impact in doing circular economy, and I think that digitization is an important enabler for circular economy, because of course you have to keep track of where the resources are and where the resources are spent. And one of the underlying enablers here we identified as interoperable digital manufacturing platforms, connecting manufacturing services. Now, and it will come back later, whether you really need a platform, like to just name a commercial one like MindSphere. I mean, that's not maybe the message. It could be really a platform, but you have also other ways of connecting services by just connecting it maybe through something that is more ad hoc maybe, but that works efficiently if you need the efficiency. So it's not saying it's all needs to be one huge data platform and then you connect apps and services. There's other ways to do it as well. But we have to look at all these different possibilities. I'm saying it does not all the time have to be a platform, because one of the projects that actually just finished in Factory of the Future is the Preview project. And there the notion of a platform or a digital platform, you don't really see it. I was at a workshop of this project 2 weeks ago in Holland, in one of the factories that actually was implementing the results. Nobody was talking about digital platforms there. So just to say, okay, it's not all the times the buzzwords that make it. The point there was to do data acquisition on a molding machine. Well, that was particularly one of their primary cases, to associate advanced predictive systems with the data that was captured in order to optimize the system. To also include the human in that process, to have location-based information delivery. The human is somewhere in the factory. If it would be near to a machine, you would tend to give it the information that is associated to that machine and not the machine on the other side. Unless something goes wrong with the machine on the other side, then the human needs to know he maybe should go another place. But these are all parameters that I would say are typical in manufacturing cases, certainly in shop floor cases. And actually it's a nice coincidence that actually the case that Sadia will be presenting is also a case in the Factory of the Future project, but from another project. So it shows that the necessity to do these things and to do research and innovation on these things is very clear, because the cases come from different sides, and it's different ways of solving the same problems. And one of the things we have to do is see what's the best way of solving these problems. Yeah, I can take a question, yes. You speak about industrial wireless communication. What is it as a network? Oh, I was at the workshop 2 weeks ago. I don't know which technology they actually chosen for. In that case, I don't know exactly which technology. It could be, yeah, some of those, but actually, yeah, I would have to. I'm sorry, I'm not in depth in the projects, and therefore I am so grateful to have people from the projects also to bring the information along. But Sadia will not discuss this case, but another case, right? But just to tell you, that's the scope of projects we're dealing with.
And if you have particular questions, I'm happy to put you in touch with the people that worked on this. That's for sure. Another type of project, or more recently started project, is Far Edge. And it's about, Far Edge means edge, bringing the processing down to the factory floor. In the example of preview, I was referring to cloud computing, basically, putting information in the cloud and processing it. In this project, they say, well, no, we won't put it in the cloud. We'll do it in the factory, therefore on the edge. So that's one way of looking how this could work in terms of making the configuration of the factory systems more responsive again. I think responsiveness, we heard it this morning, is a very crucial one. So if you want to reconfigure your system, or you want your system to be able to handle different products, and that's again a prerequisite, then it needs information. It needs to do some calculations sometime near to the machine instead of having optimization processes going on elsewhere. So this concept of edge computing is being looked at, and one other technology that this project is looking at is blockchain. Because blockchain, everybody's talking about blockchain now. It's inevitable. Everybody's talking about Bitcoin for sure. This is not about Bitcoin. It's actually also not to have like peer-to-peer communications outside the factory. It's really to implement blockchain technology within a factory. So it's a totally different way at looking at the same technology. So I think that makes it interesting in terms to see, okay, what can we really do with the technology and how can it make the processes better? It's not do blockchain for the chain of doing blockchain. I think it's interesting because a lot of people talking about it, to do something with it and then see, okay, what can it bring to us? Supply chain, and another example, and this is really about a platform. I mentioned it doesn't always have to be a platform, but this is really about a platform. I have to speak in this mic because I don't realize when I speak in it or not speak in it. And Airbus, actually Airbus was there this morning, and Airbus does a lot of things. The point here is that, you know, big OEMers, original equipment manufacturers, and like Airbus and others, they know how digitization works. So they already deploy platforms for their supply chains. But one of the challenges is that sometimes innovative small companies, they have a trouble in connecting to the digital platforms that the big supply chains use to do their business. So, and here it's actually Airbus, the coordinator of one of the recently started Factory of the Future projects, that wants to connect like clusters, particularly SME clusters, to enable actually those clusters to hook their information onto a platform by a kind of maybe lower tier kind of platform. So to lower the barrier for those companies to collect information they need to collect. If Airbus wants a quote for a kind of component and they just request prices or approaches from their possible suppliers, that these SME clusters can really plug in their information into the system so that they are part of the digital supply chain. They couldn't be part physically because they have a perfect product, a perfect component that can fit into an airplane maybe, but to really have an extension of the digital platforms that lowers the threshold to the SME clusters. So that's the basic principle behind this project. And how this do this technically is another story. This project is also really looking into the business models that would be associated to it, because it's really supporting doing business by the platform. And the business should be there for both sides. A few comments just about a project Connected Factories that we're doing, and that's really, and I was explaining actually to Sadia also this morning, we really want to make sense of all these cases, the cases that Sadia will present, the cases even of Colrobot, although that's a bit further from digitization in my perspective, if you look at this. How can we position this in the pathway of a company that really wants to digitize and wants to get to a stage where indeed their ERP system is connected to an MES system,
and somehow they have an equipment that is connected to the supplier of that equipment, and they are confident that their data is not being misused by the equipment supplier or by other suppliers, to really give a kind of guide way how companies can digitize and take the right decisions. And there's a lot of research going on, and I refer to some of those logos there. And there's a lot of stuff on the market, and we heard about it this morning. Bosch is doing a lot of stuff, Siemens do a lot of stuff, SAP, Dassault, 3DS, and I now name the big ones, but there's a lot of offering on the market. And somehow with our program, we don't want to be detached from that market. Otherwise, why do we do this research and innovation program? Somehow these innovative solutions need to plug in into existing systems. One of the questions is, for instance, if MindSphere deploys really connects many companies, how can the developments of these projects plug into, for instance, MindSphere? I'm just referring to MindSphere as one example. It could be Bosch IoT or whatsoever. And there the interoperability aspects play a big role. So how will this work? And how will security be assured, et cetera, et cetera? That's a project that we're doing. I will not go into the detail there, also in terms of saving time. One slide in this context, however, I want to refer to, because I saw it also in the presentation of Sadia, that she refers to Rami. I referred also to it this morning. And, you know, situating all these digitization cases, I believe when in Industry 4.0, that platform, people were having discussions, they were telling to themselves, we need some kind of a framework to talk the same language, to position what a case does, which life cycle stage it is addressing, which level of the factory it's addressing. Is it the field level? Is it the machine line level? Is it really the factory ERP level, or is it supply chain level? All these aspects. So we are in this project collecting information from different projects. We're not necessarily using Rami, but we have looked into Rami in order to be able to situate it within Rami, because Rami is considered as one of those reference architectures. But there's other reference architectures as well, done by the states, for instance. The Industrial Internet Consortium has done an architecture, and I must say, if I talk to our projects, they say, well, what the Americans did there was not so bad. Yes, Sadia? Yeah, and well, and now they're talking together, so we are not betting all our money on one or the other reference architecture. We're trying to make sense, and if those really big initiatives, they standardize their way of looking at things, fine, then we will adapt also to this. But we are taking into account all these aspects as well, and we will adapt according to that. If you're interested in more information about some of these projects, I would invite you to go to the portal, portal.efra.eu, and if you register yourself, there's more information related to the mapping framework that I explain also on the link there. My presentation will be available for download, and if you're interested, you just find me on the internet, you send me a mail, I send you this presentation. So you can see how projects how we are already sharing information among those projects. For instance, data interoperability. How do projects address this? Which standards do they use? This is a work that is in progress, but we really want to share information among projects to see what's the way to go. And then, for instance, if LoRa would be the way in terms of technologies, OPC UA. Many people talk OPC UA. Okay, you can. I'm not a specialist, but I've been told that OPC UA, you can do it for a lot of things. So if you want to be more concrete, then maybe you should say, okay, I did OPC UA, but how did you implement it, for which type of communications, etc. And this is the kind of information that we want to bring to the surface, although there's a confidential aspects in all these projects, but we believe there's a lot of information that can be shared in order to give some guidance to companies that also have to take decisions in terms of investments. An interesting event, 5 and 6 of February, where a lot of these projects will come together, and a public dissemination event, but also a discussion event to really see where we are in making this landscape more clear, how digital platforms
have a role in manufacturing, how digital connectivity plays a role in the different stages of manufacturing. All this is also part of a bigger policy done by DG Connect at European level. I will not go into this. We're building blocks, PPPs, on the top there. There's a whole lot of policies, initiatives going on in the digitization of European industry, but clearly we're an important component in this. And the European Commission has really recognized that the linking to national, regional initiatives is so important, because this is not just an isolated European Commission funded game here. There's a lot of things going on. Now, in the context of manufacturing, we're happy that because of our community being already quite strong, there's a lot of synergies already going on between national, regional things that are happening and European projects. And we should just reinforce that. Calls for proposals there, I would say, check our website. If you have any question about it, you will know where to find me, but there's opportunities, like I mentioned this morning. The portal I referred to, and now I will jump to one of the type of projects that we're doing at I4MS. And actually one of the cases that Sadia will present is part of that type of project. And it's even more focused to demonstration. This morning I said that almost all of the projects that are done in Factory of the Future aim at demonstrating a technology, not just saying, oh, it could be nice if this technology would be used. No, we use it, or our partners in the project, they use those technologies in the projects to see if it really works. And this is going even further to say, let's not do huge projects or 3 million euro projects with, what was mentioned here, 30% full-time equivalent working on it. No, it's all fine, but it's also nice sometimes to have a smaller kind of mini projects embedded in a bigger one, but doing some case in a shorter time and more dedicated, more focused. And one of the cases is the case that actually Saida will refer to. And that's part of an initiative that's called I4MS on European level. And for those of you who have heard about digital innovation hubs, if not, actually the point is that you can say this is a digital innovation hub here. You have a lab here, you can see digitization at work. Companies have been invited now, or are invited now, to have a look and then to speak with researchers. It's a way of spreading knowledge that has been brought together by a European project, in this case Colrobot, and it's being transferred to industry or those that can use it on a local level. So this function of a digital innovation hub is really something that also the Commission has understood, that through this project, this is the way to really spread the knowledge. And this type of I4MS project is really an instrument in making those hubs stronger and connect these hubs together. And for the rest, I leave it to Sadia to comment this. So I will leave it to that, basically, before giving the floor to Sadia. In order to really showcase the connection of what's happening on the European level and what's happening on national, regional level, this is a map we show in many presentations where actually these are all programs done in nations and regions. And these actors that are doing these programs, they are all major partners of EFRA or members of EFRA. EFRA is a member association, so members pay fees also to be members. We're quite open, otherwise I wouldn't be here. I'm doing a lot of public presentations, but we have members paying our fees, and supporting financially EFRA as an association. And these are all main coordinators of national, regional programs. And this makes that the program sticks together to some kind of European vision. And to just illustrate, if you look at the Swedish logo there of the Production 2030, and you look at the EFRA logo, you see how some inspiration even creeps into the design of logos of a national regional program and the logo of EFRA. But we like this. I'll give the floor to Sadia now, who will tell us more about a case that is part of the BNCPPS project. And there you already see relations to digital innovation hubs and the cases that are developed by these. Right, Sadia, the floor is yours.
Bonjour à tous. Moi, je vais présenter ce qu'on fait dans le projet BIN-CPPS et dans un autre projet national. Mais en fait, tout ce qu'on fait dedans tourne autour de l'outil Papyrus. C'est pour ça que vous voyez Papyrus dans le titre de la présentation. Donc, c'est une plateforme de modélisation collaborative pour systèmes complexes. Voilà. Donc là, vous avez vu sur l'outil Papyrus, en fait, c'est un outil de modélisation, donc de modélisation graphique qui est basé sur des langages standards tels que UML, SysML, BPMN, etc. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc c'est un outil qui est hautement qui est open source, donc disponible gratuitement sur le net dans la plateforme Eclipse, donc eclipse.org/papyrus. Et là, vous pouvez le télécharger, tester. Il y a différents langages de modélisation graphique disponibles, tels que UML, SysML. SysML, c'est pour tout ce qui est ingénierie système, en fait. Et qui est hautement customisable. En fait, avec Papyrus, on peut faire des outils de modélisation graphique très spécialisés pour des domaines particuliers, tels que la robotique, les smart grids, les smart farm systems et après les systèmes de télécommunication. Là, c'est des exemples de customisation de l'outil pour de la modélisation complexe pour des domaines particuliers. Voilà. Donc, et Papyrus, on l'utilise en ce moment dans l'industrie 4.0 en fait, pour faire le digital twin de l'usine en fait, le jumeau numérique de l'usine, et après faire des optimisations par exemple sur ce jumeau numérique, ou pour modéliser un système intelligent dans l'usine tel que le smart mold en fait. Voilà, donc ce que je vais présenter, en fait, je vais présenter deux cas d'études. Le premier, c'est dans le projet qui a été fait dans le projet BIN-CPPS. Donc, ça porte sur un moule intelligent. Donc, c'est un travail qu'on a fait avec le groupe Pernod. C'est une PME qui est dans la région Rhône-Alpes et qui fabrique des moules pour injection plastique. Et après, en fait, je vais présenter un autre cas d'étude. C'est un cas d'étude qu'on a fait avec le groupe PSA, donc sur l'optimisation d'une ligne de montage. Et c'est dans le cadre d'un projet national qui s'appelle Sodalite. Et Sodalite, il fait partie d'un hub de projets nationaux pour l'usine du futur qui s'appelle Factory Lab. Voilà. Donc, pour le premier cas d'étude, c'est le cas d'étude qu'on a fait dans le cadre du projet H2020 BIN-CPPS, donc les systèmes de production cyberphysique. Donc là, on a travaillé avec Georges Pernod sur un moule en fait. Les moules qu'il fabrique, c'est des moules conventionnels qui ne sont pas du tout connectés, donc il n'y a pas des capteurs qui sont connectés au moule, il n'y a pas de remontée de données. Donc une fois que le moule il est vendu, qu'il est chez le client, on n'a pas de suivi de l'utilisation du moule. Et donc, la maintenance, en fait, elle n'est pas optimisée. Non. Donc, on fait de la maintenance selon un programme et ce n'est pas optimisé. Donc, les problématiques qu'il y avait, c'est que donc, on ne peut pas aider les clients, en fait, pour assurer une production de qualité, détecter les problèmes sur les moules en temps réel. Ce qu'on ne pouvait pas faire, c'est on peut pas optimiser la maintenance des moules. On ne peut pas avoir une trace d'utilisation des moules, donc une visualisation sur l'utilisation des moules, sur la durée. Alors les moules qui sont fabriqués par Georges Pernod, en fait, ils permettent de produire des produits différents. Et donc on peut faire un switch de la configuration du moule selon le type de produit à fabriquer. Et ce qu'il faisait, c'est qu'en fait, il faisait ce switch manuellement. Il fallait faire ce switch automatiquement, en fait. Et aussi, en fait, les moules utilisés par Georges Pernod, ils sont connectés à une machine d'injection. Et dans cette machine d'injection, les moteurs qui sont utilisés, c'est des moteurs hydrauliques.
en fait, qui consomment énormément d'énergie. Et donc, il faut vraiment remplacer ces moteurs hydrauliques par des moteurs électriques qui sont beaucoup moins consommateurs d'énergie. Donc, ce qu'on a fait dans BINCPPS, c'est qu'on a rendu le moule intelligent. Donc, on a connecté des capteurs et des actionneurs. Donc, les actionneurs, c'est les moteurs électriques au moule. Et les applications qu'on a développées, donc, on a fait de l'acquisition de données à partir des capteurs, la remontée des données, la visualisation des données, donc l'envoi d'alertes aux opérateurs, par exemple. Ça a permis une meilleure maintenance pour les moules, et ça a permis de faire une meilleure, en fait, de consommer moins d'énergie en remplaçant les moteurs électriques par des moteurs hydrauliques, les moteurs hydrauliques par les moteurs électriques. Donc ici, vous avez une vue sur l'architecture du démonstrateur. Donc en fait, on a le moule, on a les capteurs et actionneurs qui sont connectés au moule. Donc les communications entre le moule et le cloud pour la remontée de données se font à travers le protocole OPC-UA et le protocole NGSI pour la communication avec le cloud, en fait. Donc OPC-UA, c'est au niveau de l'usine, et dès qu'on sort de l'usine vers Internet, on utilise NGSI. Après, tous les outils cloud, c'est des outils FeeWare. Donc FeeWare, c'est les résultats d'un projet européen aussi. Donc c'est un ensemble d'outils qui permettent de développer des interfaces dans le cloud, par exemple, des bases de données dans le cloud, etc. Et c'est open source aussi. Donc on a développé toute l'interface de visualisation des données. Une interface qui permet de suivre, par exemple, tout ce qui est température, pression, consommation de courant électrique, la course du moteur. On lance des alertes aussi à l'opérateur. Dès que la température elle dépasse un certain seuil, on lance une alerte. Voilà. Et la communication du moule avec la machine d'injection se fait à travers le protocole Euromap 67. On a considéré l'utilisation de OPC-UA, mais on ne l'a pas fait pour le moment, en fait. Donc OPC-UA sur le protocole Euromap, donc pour le moment, ce n'est pas encore fait. Comment? Ah, c'est FeeWare. F-I-W-A-R-E. C'est un ensemble de composants, en fait. On trouve les interfaces graphiques pour la visualisation des données. On trouve tout ce qui est outils de stockage, en fait, base de données de stockage. Donc il y a plein de composants à utiliser dedans. Non, mais en fait, tout peut être à l'intérieur. En fait, le serveur, il peut être à l'intérieur de l'usine. Ça peut, oui, ça peut être un cloud plus. Oui, F-I-W-A-R-E. Comment? Si. Oui. Oui. En fait, là, pour le démonstrateur, puisque c'est un moule d'expérimentation, donc il n'est pas chez le client, donc du coup, le cloud, il est en local. Mais à long terme, oui, l'outil de visualisation sera chez Pernod et le moule, il sera chez le client. Oui. Voilà. Oui. Voilà. Oui, c'est une plateforme, FeeWare. Ouais, c'est pas un outil, c'est une plateforme. Ouais. Oui, absolument. Ouais. Il y a tous les composants dont on peut avoir besoin. Ouais. Après, c'est pas très facile d'utilisation. Hein. Voilà.
Donc, comme tout composant open source, voilà. Oui, voilà, c'est ça. Oui. Quand tu as dit que maintenant CUE n'a pas encore implémenté. Entre la machine d'injection et le moule? Oui, et ça fait part de Roma. Oui. Pour l'instant. Quelle serait la valeur ajoutée de le faire par OpenCUE? Ah oui. Quelle serait la différence? Oui, alors là, justement, c'est que, en fait, dans RAMI 4.0, le protocole de communication qui est conseillé, c'est OPCUA. Donc, quand on parle de communication, on dit OPCUA. Voilà. Donc, ici, on s'est dit, et puisque dans BNCPPS, le protocole qui est imposé, c'est OPCUA. Donc, on s'est dit, il faut utiliser OPCUA. Mais en regardant de près, on n'a pas vu la valeur ajoutée qu'est-ce que ça pourrait nous apporter pour le moment. Euromap. Voilà. C'est un standard et il y a plusieurs implémentations en fait. Et donc, nous, on a adopté une implémentation open source et une implémentation en JavaScript. Alors, donc, mais il y a des implémentations payantes, d'autres gratuites. Justement, oui, puisqu'ils suivent le standard, oui, ça doit être interopérable avec une autre implémentation. Ah oui, oui, c'est ça l'intérêt, c'est qu'ils doivent tous être conformes au standard. Oui, voilà, oui. Oui, non, mais justement, il ne faut pas perdre l'interopérabilité, sinon il n'y a pas intérêt à suivre le standard, oui. Voilà. Donc là, on a adopté une implémentation open source en Node.js et j'ai découvert récemment une autre implémentation en C++ qui est faite en France là, par Télécom Paritech. Et donc on va tester ça pour voir si c'est plus performant. Voilà, donc là, vous avez une vue sur l'architecture de référence Industrie 4.0, donc qui est d'origine a été faite en Allemagne, mais maintenant c'est adopté au niveau européen, donc c'est plutôt une architecture de référence européenne, quoi. Donc en fait sur l'axe vertical, vous voyez les niveaux IT, donc Business, Functional, Information, Communication, etc. Donc pour les niveaux Business, Functional, Information, donc Business c'est tous les objectifs business, donc on a utilisé Papyrus pour les modéliser en utilisant le langage BPMN. Le niveau functional, donc c'est la modélisation fonctionnelle du moule intelligent. Donc c'est aussi Papyrus qui a été utilisé. Le niveau information, en fait, là, c'est la modélisation des données. Donc on remonte, quelles sont les données qui ont été remontées. Et donc là, c'est aussi Papyrus. Et après, au niveau communication OPCUA, et ça, c'est l'outil UA Modeler qu'on a utilisé. Et OPCUA IDAS, ça c'est pour en fait le gateway vers le cloud. Et après au niveau Connected World, donc c'est-à-dire on sort de l'usine vers le cloud, et là on a utilisé le composant Fewer. Donc on est conforme à l'architecture RAMI 4.0. Oui. Alors, c'est une extension du ML, en fait. C'est un autre bon langage, BPMN, Business Process Modeling Notation, BPMN. Et donc, il permet de modéliser des processus business. Et donc, c'est ce langage-là qu'on a utilisé. Et alors, juste par rapport à ce que disait le Digital Twin, il faut qu'on fasse un modèle de BPMN comme ça pour pouvoir... Alors, le Digital Twin, ça peut être sur plusieurs niveaux, en fait. Donc, si c'est une chaîne de production, on peut modéliser toute la chaîne de production. Ah oui, sinon on ne peut rien faire dessus, oui. Ah. Donc si on veut faire de l'optimisation dessus, il faut la modéliser, oui. Donc ici, en fait, on modélise le processus business et après on vérifie que le modèle, par exemple, de la chaîne de production, il satisfait ou non les processus business ou non. On peut faire ça.
Donc, qu'est-ce qu'on a obtenu en développant le moule intelligent dans BNCPPS? Donc, il y a eu une réduction des taux de déchets de 5% à 3%, parce qu'on détecte en fait s'il y a un problème rapidement. Et donc on produit moins de pièces défectueuses. Réduction de 15% dans le coût de la maintenance. Energy savings, donc on a fait des gains en termes de consommation d'énergie de 20%. Donc en remplaçant les moteurs hydrauliques par des moteurs électriques. Et le switch de version automatique nous a permis de gagner en termes de productivité 15%. Alors le deuxième use case, en fait, c'est dans le cadre du projet SodaLite. C'est un projet français, national. Donc, et là, c'est un use case. En fait, il y a 3 use cases, un avec PSA, DCNS, et un autre avec Safran. Je vais vous parler juste du use case PSA, en fait. Donc, ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait le jumeau numérique de la ligne de production. Donc, on a modélisé la ligne de production. Et en plus de ça, on a connecté ce modèle-là à des outils d'optimisation. Donc, de façon à optimiser la ligne de production. Là, j'ai une vidéo. Donc, en fait, c'est une ligne de ferrage chez PSA. Donc, ce qu'on voulait, c'est réduire les coûts et améliorer les délais dans la ligne de production. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, dans la ligne de production, il y a des îlots de production et des zones d'interstockage entre les îlots de production. Et donc, on a optimisé la taille, le dimensionnement des zones interstockage entre les différents îlots. Donc, en connectant le modèle de la ligne de production vers des algos d'optimisation qui nous ont permis d'avoir des solutions optimales automatiquement. Parce qu'avant, chez PSA, ils faisaient ça manuellement, en fait. Donc, on a modélisé la ligne de production avec Papyrus. En parlant de jumeaux numériques, donc jumeaux numériques, ça peut être aussi, en fait, on fait le jumeau numérique de tous les outils qui existent dans l'usine, en fait. Donc, rassembler tout ce qu'on fait dans l'usine dans le même modèle. Donc, on a un référentiel d'outils, que ce soit des outils de modélisation, de simulation, ERP, etc. Donc, on n'a pas une vision globale de tous ces outils-là. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a une plateforme d'échange. Et entre cette plateforme d'échange et la modélisation, en fait, entre le référentiel et la modélisation, on a la plateforme d'échange. Et dans la partie modélisation, on a une vue de tout ce qu'on a dans l'usine, en fait, de tout ce qu'on utilise dans l'usine. Donc, c'est ce qu'on voudrait faire à long terme dans SodaLite. Mais pour le moment, en fait, on modélise juste la ligne de production, on fait de l'optimisation et de la simulation dessus. Alors, Phi System, en fait, c'est un... Non, c'est pas gratuit. Non. Donc, Papyrus, c'est gratuit, mais l'outil de simulation, non. Ouais. Et les algos d'optimisation, je ne sais pas s'ils seront fournis en open source ou non. Donc, pour le moment, non. Ouais. Voilà, merci. Si vous avez des questions. Si un industriel veut lancer un projet comme celui-ci, il y a possibilité de monter un partenariat? Oui. Ah oui, 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 absolument. Donc, et le délai de, on va dire, de conception d'un POC avec vous, ça peut être quelques semaines, quelques mois? Ça peut être très rapide, oui.
Donc il faut juste nous contacter, on peut mettre une fiche d'action assez rapidement. Ouais. Je ne suis pas sûr d'avoir, peut-être que vous l'avez dit, mais peut-être que vous l'avez pas entendu. La raison du choix de vos PCUA, c'est parce que c'est déjà utilisé En fait, dans le cadre de BINCPPS, c'est le protocole qui est préconisé, on nous dit utiliser ça. Dans RAMI 4.0, c'est le protocole de communication qui est aussi conseillé. Et dans la pratique actuelle, c'est ce qui est adopté. Hein, donc, Parce que